Lokam said he talks from time to time from somebody from Australia discussing Dhamma and meditation. So that person reported that recently there was a gentleman in Australia that died, and before passing away, a few days before that, he was claiming or telling other people that he has achieved arahatship. And this was a person that was like a seasoned meditator, somebody that has been like he had been practicing a lot when he was still alive. So this person asked Lokuhamuduru what to make out of it or what to do. So Lokuhamu said, anyway, it can be true or we don't know, but anyway, we can be happy if it's the truth, then we can be really happy that it was like that. ඊළඟට තව එකක් ඇහුවා මේ අනිදස්සන විඥානය කියන්නේ. මම කිව්වා මම නම් එච්චර දන්නේ නැහැ කියලා. The second topic this person asked is actually something they quite often in the Theravada Buddhist circles is discussed called Vijnanam Anidassanam, which is mentioned, for example, in Digha Nikaya in this sutta, where he travels from one place to one place. So that there is sutta where one Devata. No, one Bhikkhu went to Brahma world and asked the Brahma this question. So then Brahma sent him back to the Buddha. No, I thought he was going like step by step, and always they take him like the bosses of one level tell him we should talk aside from others, and when they are alone they say we actually don't know, you should go to the higher instance, and Brahma finally tells him actually the best thing, even I don't know, is if you go to ask the Buddha. And he was asking if there is a place where the elements are not established or something along those lines, where is the end of world or perception, some very tricky question like that. And when the explanation about this thing came up, this term Vijnanam Anidassanam was used. Sampato Pabbam is the other part. So there is different translations. It's like usually like non-manifest consciousness, which is all luminous or which is all pervading, are the possible translations. So anyway, Lokam says this is very kind of deep topic, and I don't know about that much about those things. Oh. මෙත්තානන්ද පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ. If you have some observation. අද අපි මොකද සූත්‍රයේ කියවන්නද? I don't know. I remember well. There is also this sutta. Kevada, yeah. Okay, right. There is also this sutta that says the Buddha make the synod of the asking the bhikkhu about if there is a house and there is a sun coming in from one side, in which where the side when the sun, the ray will land. They say, okay, on the next wall. But he says, if there is no wall, he will land on the earth. And if it's no earth, and this was the synod, I think, of this kind of consciousness also, that is when it's called like not established. I think, if I remember well, like the mind doesn't establish anymore on any object, so doesn't identify anymore to any object. That is the kind of mind that should be the mind of an arahant. I remember this. I remember it is clearly this anidasana also another kind of consciousness. හමුට කිව්වා ඒ අනිදස්සන විඥාන කතාවද වෙන මේ වගේම කතාවද හරියට මතක නෑ. ඒ උපමා තියෙනවා බුදුහාම කියනවා ගෙයක් තියෙනවා ගෙයකට අර
ජනලයෙන් ඔව්, එළිය වැටෙනවා. ඉරව වෙතෙනවා කොහෙද සංයුත්තන එකයි තියෙන්නේ. වෙතෙන්නේ. ඉතින් කිසන අර බිත්තියට වෙතෙන. ඔව්, ඔව්. බිත්තියක් නැත්නම් කොහෙද අර ඔව්. බිම. ඔව්. බිම නැත්නම් කොහෙ මේ පුල් බිම කියන්නේ අර මහ පුල් මේ වගේ ඒවා මොකද බ්‍රාහ්මණෙකුට උන්නාව දුතාන කියන්නේ අනිදස්සන විඥාන කියන වචෙන් රේරු කණ්ණායක හඳුරු තෝරලා තියෙන්නේ ඒ නිවනට කියන තවත් සමාන වචනයක් විතරයි ඊට අමුතු විඥානයක් නෙවෙයි. So Venerable Dhammarakita provided us with this information. There was this well-renowned and accepted Sri Lankan monk called Rerukane Chandavimala, and he wrote some very important and popular Buddhist books. So in one place he is talking about this Anidassana Vijnana, and according to what this explanation we have is it's another word for Nibbana actually. It's like not that you have some kind of like extra special consciousness. It is another way of talking about the Nibbana itself. ඒකට මේ එතන ආරම්භන මොනවක්වත් නැහැ ඒකයි. So the thing is, as was mentioned, there is no object there. ඉතින් ඒකත් එච්චරයි කියන්න තියෙන වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing more to be said. අපි කොහොම කියන්නේ අපි දන්නේ ඒවා. So this, anyway, we can talk about things we just actually know. So this is as much as we can. ඉතින් නිවන හඳුනා දීමට ගන්න පුළුවන් නේද ඒ වචන නිකන් හා එමය නිවන කියන වචනයක් කියලා තමයි. ඔව් මෙච්චර. So it's like if we want to somehow like describe the Nibbana by using different words than the word Nibbana, this is what you might come up with, this consciousness non-manifest and like alter waiting or all luminous. එහෙනම් අද අලුත් එකක් මොකක් හරි ඉතින් කියමු මේ එක සූත්‍රයක් කියමු. ඒක මට අර මහත්තයා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මට අර ඇත්තට අත්හැදෙලි ඒවා තියෙනවා අනිත් පුලන්දද නැද්ද? අනිත් ආමුදුරන්ගේ ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා පුළුවන් නම් මට කියන්න කියනවා. සම්බන්ධකම ඇති වෙනකොට මේ සමාජයේ එක එක මට්ටම් කියන පන්ති පොතත් අය ඔබත් අය එක එක මට්ටමේ මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකක් කියතර මේ මහත්යන් ප්‍රශ්නේ. එයාගේ අත්දැකීම අනුව ඒක මේ සමාජයේ මේකෙන් වෙනස් පොතසෝ වාතේ කට්ටියත් එක්ක අපි සම්බන්ධ ගන්න කියනකොට හැම වෙලේම යම්සි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් පැනනගෙන අවස්ථා තියෙනවලු එහෙම. අර වෙනස නිසා. ඔව් ඔව්. ඒ ගැන තමයි ඉතින් එයා අහන්නේ. දැන් එයා ඒ නිසා එහෙම සම්බන්ධ කරන සම්පූර්ණයෙන් අත්හැරලා ගියත් නැහැදුවලු. එහෙම කරන්න හද මේ ළඟදී තත්ත්වයක් මතුවනාලු මේ එයා මොකද්ද මතුනේ කියලා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයකට මොනද? මැදක් තුනා කියලා අර එහෙම ඉන්න බලන නිසා ඒක පැත්තට ඉන්හාම කියන පැහැදිලි නැහැ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ. එහෙම ඉන්නේ කොහොමද? වැරදීමක් කෙරුවා. එයා ඉතින් මොනවා හරි වෙලා තියෙනවා කියලා අර ප්‍රශ්න තියෙන අර විදිහේ එක එක මට්ටම් එකක් එක්ක මේ අපි සම්බන්ධ කරලා මොනවා හරි ඇති වෙනකොට ගැටලු ඇති වෙන එක ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒකේ ඇත්තක් තියෙනවනේ ඉතින්. So this I tried asking the question, but it was not too much clear or what. So this person made this observation: when you have a privilege and like people of different strata interacting, there is very often it's causing, let's say, trouble or mistreatment of people and things like that. So as a general rule, this person tries to avoid these interactions. But recently
something has happened and he thinks he might have, because of his usual way of dealing with this way, by avoiding this, he might have like done something not nice or wrong. So anyway, the question was how to deal with situations like that. So that's I understood that question that way anyway. So Lokananda said this observation about the interaction between people of different strata, and it's creating some kind of problem or tensions and other things, that is a correct observation. දැන් අපි කියමුකෝ මේ නීවරණ කතා නීවරණ. ඉතින් නීවරණ උගා බහුල එක්කෙනා එක ජීවත් වෙනවා ටිකක් අපහසුයි. So we can even let's consider hindrances. If you live somebody that in whom the hindrances are quite high, then living with such a person might be quite challenging. ඔව් ඉතින් ඒක ටිකක් අඩු නම් පහසුවක් තියෙනවා අදට කරන්න. So if that person on the other hand has less of hindrances, then interacting and living with the person might be quite easier and more comfortable. හුඟක් ඉතින් අඩු නම් ඊටත් වැඩි පාසුයි නැත්තම් හුඟක්ම පාසුයි අදට කරන්න. So if it's even less like than normal, it's almost like the lesser and lesser the level of the hindrances is, the better and easier the interaction and association with such a person is. ඒගොල්ලෝ අරමුණු ගන්න ක්‍රමය වෙනස්නේ. Because the way in which those people apprehend objects of experience is different. නීවරණ තියෙන තදේ තියෙන කෙනා අපි මොනවා හරි කියනකොට හිතන්නේ එයා ළඟ තියෙන නීවරණයත් එක්කලා. So if we take the person that has a lot of hindrances, when we talk with him, that becomes object of his experience and he takes it with the hindrances. It's like he has the hindrances nearby, so everything is taken through the hindrances. ඒවත් එක මිශ්‍ර කරලා හිතෙනවා. And whatever he thinks, he or she thinks about is mixed up with those hindrances. ඉතින් ප්‍රපංච හදාගන්නම හැදෙනවා. And this mental proliferation definitely happens, and like is there and is happening for such a person. ඔව් මේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවානේ මේ පැවිදි අයට දෙකයි. එක්ක තුන්හි භාවය එක්ක ධම්මියාව කතා. So for the ordained people, the Buddha like condone or said there is okay two kind of verbal interaction. One is staying silent, and the second one is talk on Dhamma. they may be Those two were okay by the Buddha. පටිසංසාර දෙකයි. ධම්මියාව කතා තුන්හි භාවය. So like if you want to have conversation as a monk or practitioner, then either you stay silent or talk on Dhamma. ඔව් දැන් හුඟක් දෙනකොට ධාම කියන්න ගියාමත් එන කරදරයක වැටෙනවා. So with some people, if the Dhamma is mentioned, it becomes another problem. ඔව් පෙරක් ඉන්න අපි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැහැ කියලා එහෙම හිතනවා ඊට පස්සේ. එමට ඉච්චා පැහැදිලි. පෙරක් ඉන්නවා. ඔව්. දැන් එයා ගැලපෙන්නේ නැහැනේ කතාවට. ගැලපෙන්නේ නැතුන අපි කතාවට යන්නේ නැහැනේ. එතකොට එයා හිතනවා ඒගොල්ලෝ එයා කතා කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ නිවන්න තියෙන එක නා හිතනවා. ඉතින් එතකොට එයාගෙන් ඇති වෙන ප්‍රශ්න. So if I understood correctly, although like this, so if we are staying near somebody that is like has a bit more of these hindrances, and we don't talk, it's not that we have anything against the person, but that's just as was mentioned, you stay quiet or talk on Dhamma. So that person might take it in a wrong way, thinking we have something against them or whatnot. ඉතින් අපි මේ නිවන් අඩු පුද්ගලයයි වැඩි පුද්ගලයයි තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන නම් මොකක් හොඳයි ලේසියි ඒකට. So if we manage to understand the levels of hindrances in people, like this is a person with lower levels of hindrances or higher level of hindrances, then it's quite not like the association might not be so difficult. අපි හිතමුකෝ මේ ධර්ම තාල්පේ කියන බොළඟෙක් වගේ
සතෙක් ඉන්නවා. එයා හුඟක් විසයි. Or you Then- can consider this, let's say there is a viper or similar animal that is like very poisonous and dangerous. ඔව් එයාට ඉතින් මොකක් හරි වුණාම කන්න බොන්න දෙන්න ඕනේ වතුරක් දෙන්න ඕනේ. So let's say this dangerous animal is harm or something, so sometimes you might feel there is a need to give it like water or something. ඔව් ඉතින් හැබැයි ඉතින් එයාගේ එයා කොයි වෙලාවෙත් දන්නේ අපිට විස වදින්නේ කොයි වෙලාවෙත් දන්නේ නැහැ. So even though this is there, still the person, if it's a viper, has this like vipers in Sri Lanka, they are known for being like unusual aggressive actually. So like if you are going near a viper, you never know when it's going to attack you actually. පාරේ පරිවර්ජනා කිව්වේ. So this was actually mentioned as part of this Sabbasava Sutta. One of the dealing with these specific defilements was by avoidance. Oh, So there was that. ඔය අසුරු කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. එක විදියකට අසුරු කරන්නේ නැහැ තමයි. ඒ කියන්නේ ගුණධර්ම පැත්තෙන් නොත් බෑ යාව අසුරු කරන්න. ඈ ගුණධර්ම පැත්තෙන් අසුරු කරන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ අමනාපයි. මේ අකුසල පැත්තෙන් අසුරු කරන්න ගියාම අපිට හානියි. So it's something like this. Like sometimes if you just like completely avoid these people, it's also not the ideal strategy. Then if you go through because these people have like let's say a lot of defilements or hindrances, so if you go through their way, then you yourself get involved in the hindrances, which is harmful for yourself. And now if you try to like a bit forcefully try to the Dhamma approach and things like that, then they will get upset also. ඉතින් අපේ අසුරු කරනකොට තේරුම් ගැනීම තමයි විශේෂයෙන්ම වමනා කරන්නේ. So when associating with people, what is needed the most is this kind of understanding the situation. ඔව්. මේ ධර්ම දන්න අය ඉන්නවනේ. ටිකක් අපි කියන පොත්පත් වලින් Then there are ඒ අසුරු කරන්න පහසුයි. people that have some Dhamma knowledge, like they have read some of the scriptures and have some interest in that, interacting with those is a bit easier. ඔව් කරුණ කිව්වහම තේරුම් ගන්නවා. ඒතකොට මෙයාට මොකක් හරි කිව්වහම පැහැදීමක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ඇත්තයි කියලා බාර ගන්නවා. You can talk ඒ about එක එක මාතන්නේ. those levels. You can talk with them about the like Dhamma topics, and they understand what you are saying, or at least they are maybe even accepting that if you talk about those things, that is like that they accept what you say is the truth for things and so on. මාළිගමන්නේ ඔක් ගැන හොඳට දන්නේ කෙනෙක් කියන්නකෝ. ඔව් දැන් ඒ ඉන්නවනේ දැන් දැනුත් තියෙනත් ඒක විදිහේ. So the one that is very knowledgeable about this whole setup and situation is actually Mallika Manu. So even now, I think because Lokanwadi means she was like a mother and of kids, and she had like a big household under herself, and her husband used to be a prominent politician, so she had to deal with a lot of all kind of different මංගල දැන් ඒක ඇත්තටම දැන් මෑණියන්ට මේ දරුවන්ටත් වඩා තියෙන්නේ සමාජයේ මිනිස්සුත් එක්කම ඇති ජීවත් වෙලා ඒ කට්ට මිනිස්සුත් අඳුරනවා. දැන් ඒ මන්ට වඩා ඒක හොඳට ගියයි දැන් එහෙනම් මෑණියෝ කියන්නේ. So Lopan says she can be more නාතුන able to give you a lot of good information how to deal, because she had like contact with really many people. So like kids, that is kind of normal. There are people that deal with kids, but because she met all these kind of people, some of them were like crooks and like very bad people. So like she has like life experience of recognizing and dealing with all kind of people. මේ ළඟදී ආව මේ මිනිස්සෙක් හඳට ඇඳගෙන
ලස්සන මිනිස්සෙක්. Recently there came a person here, kind of like handsome and very nicely dressed. ඉතින් මෑණියෝ මේ අහලා තියෙන මොකද්ද කරන්නේ කොහෙද ඉතින් ඩොම්පේ හිටපු OIC කිව්වලු. ඩොම්පේ පොලිසිය. He came near my kuti, and I was just stepping out of. I was just near that road line. Yes. And then he ran and came to me. So, and don't you know, worshipped and started telling me a big long story. And then I was feeling bad to leave him also, but I knew that he was gathering, this is not true. And then he said, and I asked him, were you working and all that? So then he said he was once, and he mentioned the year also, and he was OIC Dompe, OIC officer in charge of the police, that police station. Okay. So then I told him, then you must be knowing my son. Then I had the phone with me, and I took a photograph. I asked him, I can send this to my son, so that if it is possible for him to help you in any way. So then when I took the photograph, he got frightened. He got frightened, and he said, no, I have some other engagement in Colombo that I have to go now. I said, no, you meet Lokuhamdru, you came to meet Lokuhamdru, so you go and meet him and then go. He said, no, it is going to be late then. Because he was asking for some money for an operation. But I knew that it was not... දැන් ඔයගේ හරියට ජීවත් වෙනවා. මෙහාට රුමානයකට නම් සැරයක් එක්කෙනෙක් දෙනෙක් එනවාමයි. අර ආහාරයෙන් නතර වෙනවා. මේ එවන්න එපයි කියලා. මේ කොරෝනා නිසා. දැන් ඕක අපි ඇත්තට නුවණින්ම ඉන්න ඕනේ. තරහ වෙලත් බෑ. මේ මම ඊයේ පිළිද මනුස්සයෙකුට මේ බැන්න කෑ ගහලා එළෙව්වා. ධම්මටගීතත් අහගෙන හිටියා. ඉතින් එහෙම එලවන්න නැතුවත් බෑ මේ මිනිස්සු. නැත්තම් මේ කුටි දැන් මේ මිනිස්සු ඔහම ගිහින් මේ පැත්තෙන් අර කුටියට යනවා කාන්තා පැත්තේ. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට දැන් ඉතින් මේ මිනිහාගේ නීවන්නත් එක්ක අපි ඉන්න එපා. ඉතින් කොහොම හරි මාරුයිනේ. So Kamu says actually normally we get visitors like that like few times a week, but these days because of the corona situation, if I understood correctly, Lokamu told the guys in the kitchen and in that area to screen it and don't let anybody, but still some of them managed to get in. So the other day, Lokamu says he kind of severely scolded somebody, which he doesn't do normally. Even Venerable Dhammarakita was there, the reason was because Lokamu recognized his character and recognized this person is a very stubborn and difficult person. If I don't really scold him and I really chase him out of the grounds, he will kind of say yes to me and go around and start going in different directions, and maybe like go into the lady section, and it was a guy, so this is a really unknown guy going into lady section is a really bad idea. So because Lokamu recognized all these things, he really kind of chased him out. මම කොළඹ ඉන්න දවස්වල මේ වැඩි වයසක් නැහැ. මේ කොල්ලෙක් ඇවිත් ඉන්නවා. කොම් පහදනවා මේ කියලා. ඈ? ඉතින් මට හරි සැකයි. කොහොමද කමන්නේ ඉතින් කොම් පහදන්න ඕනේ මම මල්ටත් ඔක හදාගන්න දෙයිනවා කියලා. කොහොම හරි පොම්පේ ඕඩර් කරගෙන අරගෙන කරන් ගියා. ඈ? So when Lokamu was in Colombo, it seems this young guy came along saying he was fixing pumps. Lokamu says he had some doubts about his character, so he told him, no need, we know, I even myself know how to fix pumps, no need for you to do. But this guy somehow managed and
actually like removed the pump, no? Stole it. ඔව්. So he managed somehow like stay inside and get his like remove one of the pumps. ඔව් කටුවල මාත්‍යක මේ මේ කොල්ල තමයි හොරකම් කරන් ගියේ. මේන කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා ඉතින් මාත්‍යට මේක තේරිලා. හා? So anyway, they didn't know. Suddenly they found that the pump was missing, and one of the gentlemen there told Loko Hamuduro, it must be. I'm sure it was that youngster that was asking about the pumps that actually did it. ඔව් ඉතින් අලුතෙන් පම්ප් එකක් ගෙනත් දැම්මා. දාලා ඉතින් දැන් මේ කොල්ලා මේ විසුද්ධිය ඇවිල්ලා මේ හොරෙක් නෙමෙයි කියලා එකගෙන ගියා. ඒ විසුද්ධිය නෑ මං එකගෙන ගියා. එකගෙන ගිහින් එකේ දැන් ඉන්නවා. ඉන්නගම අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමායි ගෙදරට ගියා. ඒක වැඩ වගේ. අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමාගේ පොම්පෙත් හොරකම් කරන් ගියා. Agravishikare is the Chief Justice. So, but it means like one of the monks said, no, he's not thief, don't do anything. And Itokote are Chief Justice. no, he took the monk to his temple. This person. This person. Okay. Are Hamuduru Venapansala Hamuduru? Oh. Okay. So it was like monk that was visiting there, and he was like saying, no, don't do anything. He's innocent guy, and so they decided not to do anything. And when he was leaving, he took him together to his own temple, and this temple had a connection with the Chief Justice of those days, and this guy went to the Chief Justice's house and stole the pump also there. දැන් ඉතින් මේක හරි අමාරුයි වැඩි. ඉතින් දැන් මිනිස්සුන්ට අපිට නැති නීවරණ පහළ වෙනවනේ. So Lokan mentioned few times before is people that have a lot of nivaranas, lot of hindrances. They whenever they go, they kind of sprout and generate those hindrances. So if you are interacting with them, they can generate even some hindrances in you. ඔව් මේ දැන් සමාන දෙයකට ඉතින් ආවා. There was somebody like that about 2 weeks ago. මං ගොයින් තමතේ මං අඳුරනවනේ. ඒ කොහොමද දන්නේ මම අඳුරන්නේ? Are a pump kari? ඔව්. So වෙන අඳුර ටිකක් හැදගෙන වෙන ක්‍රමකින් ආවා. 2 weeks ago, this guy who was like youngster in those days came along here, pretending like he has always some scheme. So this time there was different scheme, not a pump scheme. But Lokamdu immediately recognized him and told him, "Oh, I know you." And he said, "What do you mean?" මං කිව්ව තමයි අර පොම්පේ හොරකම් කළේ. කොළඹ Lokam said, "You know this temple in Colombo where you stole those pumps?" So. ඊට පස්සේ අර අග්‍රවිනිශ්චයකාරයා පොම්පේ හොරකම් කළේ. And after that, this person stole also the pump from the Chief Justice's house. මට ඒක මෙන්න කියන හාන්දුන්ට වැරදීමක් වෙලාලු. වැරදීමක් කියලා ඒ මම හැකනේ එහෙම එක්කනේ නෙවෙයි කිව්වා. So then this guy told Loco, but this like happened like 20 years ago. So this guy was telling Lokam 2 weeks ago, no, Bante, you are wrong. You have got the wrong person. I am not such kind of character. මං ඊළඟට ඇහුවා දැන් තමදෙත් එක්ක අර ඉතර එන්නේ කකුල කඩිච්ච එක්කන එයාට මොකද වුනේ කියලා. So then I asked him, you used to come with this guy with a kind of broken leg or something to do with his leg. What happened to that other guy? මිනිහා ඊට පස්සේ අපවෙලා ගියා. මං මෙයාට ටෙලිෆෝන් එක මිනිහා ඉතන කතා කරනවා කියලා ටෙලිෆෝන් එක කතා කරන කකුල කඩිච්ච එක්කනට. Oh. එතකොට මම අපවෙලා ගියා. මම හිතේ නෑ. I still didn't get it. No. I took all the other guys. Right. So then this one was left. ඒ දෙන්න තමයි හොරකම් කරන්නේ. So they were like complices in this pump business in those days. So Lokamdu said, I have a number for this guy with a problem, something to like broken leg. So I can call him and ask him. So when Lokam took out the phone, this guy like
turned and left the place. ඔව් ඒ දැන් ඔය මිනිස්සුත් එක්ක ඒ මිනිස්සු ඉතින් එනවා. ඉතින් අතුරු දැන් ඔය මිනිස්සු දැන් එනකොටම අපි තේරුම් ගන්න ඕන දැන් අනිත් අය තේරුම් අරන් නැහැ මේ මිනිස්සයා. මම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ මොකද ලොකු ඔව් දැන් මේ දැන් අපි ගමු මේ කුටි වලට ගියා. කොහේ හරි. ඊළ මොනවා හරි දැන් කවුරු හරි කතා කරපුවම එයාව රැවටෙනවා. දැන් අපි ගමු චන්ද්‍රිකානවන අනේ ඇත්තනේ නහාදුවනේ. ඉතින් දැන් එයා ඔළුවේම පිළිගත්තා. ඉතින් ඉවරයි අපිත් ඉවරයි. ඉතින් ප්‍රශ්නේ දීර්ඝයට යනවා. So if I understood correctly, something like this, people quite often they don't have the kind of skill to recognize those kind of guys, but especially people in charge of places like Lokohamudu need to have this ability. Actually, it's good if anybody has the ability, but like especially the people in charge, because Lokohamudu says like if this guy comes along and people don't recognize him as this crook, he might go to, let's say, Chandrika and say, oh, when like English in Canada, what do you call it? Miss Professor, I heard so great news about you, how you are meditating here and blah 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 something. Then he will trick her mind completely and she will accept whatever rubbish he would put into her head, and that will be the end of the story for this place. ඔව් දැන් ඔන්න මේ අපේ මංගල ඉන්නවා කියන්නකෝ. ඒ දානශාලාවේ මංගලනේ කුටියටම එකගෙන එනවා. එකගෙන තේවත් සදාගෙනවා. කන්නක් දෙනවා. ඒක මංගල ඉතින් කාල් භාවනාවත් තියා දෙන්න හදනවා. දැන් ඒකට මම දැන් ඉතින් ඒ මිනිහා හිතන හරි හොඳ එක්කෙනෙක් අහුවුණ අද මට කියලා. ඉතින් ඉවරයි ඒකට. ඒ කෑම බීම දෙන්න මංගලද? මංගල දැන් මංගල so Mangala is very compassionate and like hard-working monk here. So he's doing all these small jobs and duties like including sweeping the hall. So if a person like that comes along and Mangala is now sweeping the downside hall, he might think, oh, this poor guy came here maybe. So first he gets him like food and even might take him to a putti and prepare some tea for him, because that's the proper treatment of a visitor. It is to offer tea, and he will get ready to give him some meditation instruction. And then this crew will be really delighted. Oh, I have managed to catch this really like. මංගල වරදක් කරලා නෙවෙයි චන්ද්‍රිකාන දෙන්නම අර හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. Person that is easy to treat. So this is not a fault of Mangala or Chandrika in the example. නෑ මට කියන්නේ මම මේ වැසහන් දෙයිද කියලා. Pelak sudah මේවගේ කටයුතු ලොක්කෝයිට විතරක් විරුද්ධ ගතියක් තියෙනවා. තියෙනවා කියන්නේ සුදුරාට නෑ දෙන්නම ඒකේ මොකද කරන්නේ ඒක හදන්න කොහොමද? ඒක ඇත්තට මේ ඒක මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට දැන් සැපෙන් ඒක ඊත්‍යාගේ සපහයි. So I asked, maybe it's wrong observation, but it seems to me in the West a number of people have this kind of dislike or distrust towards the upper class people. So what to do about that or not? So Lokohamu said this is not there only in the West, it is there in the society in general, and it's a kind of actually envy, let's say. Specific kind of envy. ඒගොල්ලෝ මේ දැන් කෙනෙක්
අපි කියමු අධ්‍යාපනයේ තියෙනවා කියලා. ඒ අධ්‍යාපනයේ විද්‍යා ගන්න අය ඉන්නවා. So it does not have to be just a position or wealth. It can come like even education. If somebody has like degree or something like that, some people might have this kind of envy for that. ඒ මිනිහගේ මට්ටමේ ඉන්නව නම් තමයි එයාට ඉගෙන ගන්න බැරි නම් මොකක් හරි ඒ මට්ටමේ ඉන්නවට එයා කැමති. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ධනෙ තියෙනවා නම් ඒ ධනෙ තියෙන එකන නැති එකන ඊර්ෂ්‍යා කරනවා එයාට. ඒක ස්වභාවය එකක්. This is a natural thing. So if we consider education, so somebody that needs somebody with a degree or higher education that does not have the ability to achieve that or didn't achieve that, they want to be at the level of the other person that has the higher degree or higher education. So this is kind of envy. Same with wealth. So people that don't have wealth or money or even the possibility of getting them, they still like to be at the level of the people that are richer than them. හොඳට භාවනා කරන අය විතරයි ඔය ගතිය නැත්තේ. භාවනා කරන අය කට්ටිය ඉන්නවනේ ගදෙනේ. ඒ අයට අඩුයි මේක. නැත්තම් අනිත් අය ගොඩක් තියෙනවා සංසන්දනය කරන. So in the people that practice, that means meditate, this thing is a bit less, but in the general public or society, in the society in general, it is much more this kind of like quality of mindfulness. So ඒකෙන් කෙලෙස් එක්ක නිවන වල ස්වභාවයක්නේ. ඒ නිවන නැයි කරගන්න ඕනේ මේ සිත ටිකක් තැම්පත් කරගන්න ඕනේ මේ සිත ටික හදන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් නෑ. ඒකයි. ඉතින් දැන් මම මේ වගේ කෙනෙක් දකින්නවා නම් මට තේරෙනවා ඒතුල මොකද අමනාපයක් වගේ ඉස්සෙටම ඇති වෙනවා. මොක හරි කරන්නේවා තියෙනවා. ඉතින් යාගේ අමනාප නැති වෙන විදිහටම කරුණු කියා කරන්න ඕනේ. කියා කර දෙන්න. නෑ මට වෙනවා. මතු වෙනවා කියන්නේ ඉතින් මට නම් මේක හොඳ එකක් නෙමෙයි නරක එකක් කියලා මම හිතන්න ඕනේ. So I ask, like, let's say if it arises, I see somebody and I automatically get this displeasure because I feel like this is some like bourgeois or something. So then Lokam said, first thing is to understand this is like unwholesome, bad quality within myself. I have to do something about that. Because whatever good qualities are there, they get damaged or waste away if you keep this unwholesome. So ගුණධර්ම බැඩ් වෙන්න එක එක මට්ටමෙන් පිළිසිදු වෙන්න ඕනේ හිත. And the other the contrary is also true. So if you want to develop more and more good qualities, you have to purify the mind and purify means removing these kinds of unwholesome things. දැන් අර අපි අද කිව්වේ සූත්‍රයක්. ඒකේ තියෙන්නේ මේ උපසම ඊළඟට තියෙන්නේ විරාග නේද? ඊළඟට තියෙන්නේ පහාන පළමුවෙනි විවේක. පළමුවෙනි විවේක. ඉතින් විවේකයේ ඉන්නේ කෙනාට තමයි ඊළඟට විරාගය. උපසම එක්කෙනා තමයි විරාගය. විරාගය එක්කෙනා තමයි පහාන. ඊළඟට තමයි මේ හොඳ සිතිවිලි යන්නේ. දැන් අර වගේ ලොකු මට්ටන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ අපේ සිතේ ක්‍රමානුකූලව ඒ දැන් සීලේ ප්‍රීතියන ඒ සීලේ මුගා පිළිසිදුයිනේ. ඊට පස්සේ කෙලින්ම සකුළුදා මහා සකුළුදා සූත්‍රයේ තියෙන එක. ඉතින් අනිත් එක හැදෙනවා. ඊළඟ එක හැදෙනවා. ඊළඟ එක හැදෙනවා. ඉතින් දිගටම හැදෙනවා. අපි පළවෙනි එක එතන ඉඳලා ඒක නැතිවන් ඒක අයින් කරගත්තේ නැත්තම් දෙවෙනි එක හැදෙන්නේ. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ දෙවෙනි එක. So we had this Dhamma discussion with Guru this morning, and we went through this different suttas. Part of that was this gradual training. So Lokhamana mentioned it really goes kind of step by step. So you cannot get to the higher level if you think you can skip the beginning level. So
first thing mentioned there is Hiryottappa is this sense of shame and moral wrongness. So based on that you work on the bodily purification of your bodily conduct, then purification of verbal conduct, then purification of mind, like what you think, then purification, the next level is guarding the sense doors and so on. Then you reach the level of, eventual level of the absorptions, where first this council mentioned is this viveka or this seclusion from the unwholesomeness and sensual things. In the second jhana is this kind of calming down of the applied and sustained thought. In the third jhana is this non-attachment or dispassion towards even rapture. And in the fourth jhana is abandoning whatever like pleasant and unpleasant things. But these like levels are much higher levels of the, as Lokam mentioned, this developing the good qualities. But you get there like step by step. You cannot omit one of the steps there. So let's say there is somebody that is giving alms. So that person might be thinking of observing some precepts, protecting some kind of morality. So after that, that same person might think of doing some meditation. It goes like that, step by step. මහානාම සූත්‍රයේදී චිත්තාවතානුපමානං උපාසකෝ බන්ති උපාසකෙන් බුද්ධං සන්නේම කියන ඊට පායිතය පන්තිල් කියන ඒවන්න දැන් ඔය සූත්‍රات බුදුහාමුදුරන් ක්‍රමානුකූලව තමයි පිළිසිදු වෙන්නේ අපගත. There is like Lokam mentioned a few particular suttas, but anyway in those suttas always you see how the Buddha was very often he was giving this graduated step-by-step progression of the practice. So only after the mind has gotten really, really well purified, that's when the Buddha starts talking about the Four Noble Truths. සාරාණීය කතාව කරනවා ඊට පස්සේ ධම්මයා කතා කරනවා සාරාණීය කතා ඉවරලා මේ එයාව ගේනවා මේ එයාගේ ඔළුවට මේක දාන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමට එනකන් ගේනවා. So what is there? The Buddha starts quite often, this was called Saranya Kata, is like cordial friendly talk, just really normal kind of friendly talk. From that he starts Dhamma Kata, talk on Dhamma, but the talk on Dhamma is this graduated, getting the person's mind more and more ready up to the level where the mind achieves this purity, pliability and workability, where it's ready to receive the very specific teachings about the Four Noble Truths and such like. And then only the Buddha, when he could see the person was now ready, would give these specific things. දැන් ඔය පෙරකලාට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ඒ පුජ්‍යලේ හම්බෙන්න යන්නේ මේ මාර්ගඵල ලබා දෙන්නම නෙවෙයි. සීලයක් ලබා දෙන්නවත් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මේ ඔකම ගිහිල්ලා ඉන්නේ තෙරුවන් සරණ යනවා. එහෙම ක්‍රමෙන් එනවා. දැන් අර මේ එක්තරා බ්‍රාහ්මණේ මේ කුඹුරු හදනකොට කියන්නේ ඉතින් මේ එන්න එපා කිව්වනේ. කුඹුරු හදන එතන මේ බවත් ගවුත් නෑ ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ආවා. ඉතින් දැන් ඉස්සෙල්ලා හැමදාම බුදුහාමුදුරුවෝ එයා යනකොට එනවනේ. එන්නේ කුඹුරට එන්න දවස් හැමදාම එනවා. ආපදා ඔහොම ආවෙලා මාස ගාණක් ගියානේ මිනිහව ගොඩ ඡාට ගන්න. අන්තිමට කුඹුර විනාශ වෙන දවසනේ මේ දහමට එමුනේ. ඒක දන්නවනේ කොයි කතාවද? So very often the Buddha would go even great distances to meet with different people, and if you know the scriptures, you know sometimes it was not to establish somebody in arahatship or path knowledge. Sometimes it was just to establish somebody in the refuge in the Tripurjam, because he could see that person, the gradual thing can go up to that level.
or even I think sometimes just morality or generosity. Or there is this example that is also in David's book, let's say, farmland owner was working the fields with his people, and the Buddha came there when they were like eating on it. So this person was unhappy because he thought the ascetics were kind of lazy guys that were just eating what other people very difficultly get. So anyway, so he was chasing the Buddha, but like saying ascetic Gautama get lost. But the Buddha just kind of stayed there and was kind of friendly. And the Buddha used to come there again and again. So eventually after, because the Buddha got there when they were just readying the fields to sow the paddy, like plant the paddy. So eventually this paddy field has grown and was ready for a harvest. So by that time, because the Buddha used to continuously come and interact with this person became very fond of the Buddha and friendly and promised half of the harvest to the Buddha actually. පුනප්පුනං සූත්‍රය. ඒක ඉතින් කියනවනේ මග්ගංච ලද්දා අපුනබ් බවයි කියන තැනට එනවා. ක්‍රමානුකූලව කියාගෙන දේශනා කරගෙන යනවා. So this is called, sutta called like punapuna, again and again, because anyway, so this paddy field was damaged by some storm completely. So then this person was really upset because not because he lost his harvest, but because he promised the Buddha half of the harvest and there was nothing to give. So the Buddha came to visit him and console him, and during the consolation the Buddha used these words again and again. So like again and again the farmers plowed the fields and stuff like that. ඒක තණ්හා ජාතියට බ්‍රාහ්මණයෙකුට. ඔව් අනිත් එක වෙනම. තනිය ගෝපාල. Sorry. So I mixed two things together. So this again and again is with some other person. ඔව් දැන් අර අතන තියෙන පුනප්පුනායක දානෙට යනවනේ. ඔව්. පළවෙනි දවසේ ගියා දුන්නා. දෙවෙනි දවසේ ගියා. දුන්නා. ඒතකොට තුන්වෙනි දවසේ ගියාම බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා තුන්වෙනි දවසේ තමයි මෙයාව හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බවත් ගෞතමයා හරි කෑතරයි ප්‍රේතෙක් තමයි ගෙදෙට නැවත එනවා කිව්වා. නැවත එනවා. ඒක නැවත වෙන දේවල් ඉස්සර බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කවුද දන්නේ? නෑ ඒ තව බ්‍රාහ්මණයෙක්. So there was another Brahmin. So the Buddha knew after 3 days, it seems, he will have the opportunity to talk to the person really. So he came like 3 days in a row, and this person was saying this ascetic Gautama is coming again and again. Then the Buddha used the words again and again and started talking using that. Oh, පටන් ගත්තේ පුනප්පුනං වස්සති දේව රාජා. වහින හැමදාම වහිනවා. දෙකට වහින්න නැතුව තියෙන්නේ. පුනප්පුනං කස්සති කස්සකෝ කස්සති. ගොවියෝ හැමදාම ගොවිතැන් කරනවා. පුනප්පුනං ධන්‍ය මුපේති රට්ට. ධනෙ ඕනේ රට. ඉතින් ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඉතින් මේ ජායති නියති මැරෙනවා ඉපදෙනවා. අන්තිමට ගිහිල්ලා මග්ගංච ලද්දා අපුනක් බවයි. මේ ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සන තැනවද කියලා. දැන් එකපාරටම මිනිහව ගන්න බෑ. නීවරණ වලින් බේරෙන්න. So this story started as the Buddha said like the gods, rain kings. That means like they used to call these like clouds. So these rain kings are raining again and again, and the let's say farmers are. I used to ඔය හෙට කියමු. are goviten hadannewa. So anyway, I used to like what we have invest. The farmers plow the fields and again and again. Like this by again and again he came to like the again and again like beings are born and again die, and as a conclusion this person has understood something really deep, but again the Buddha
the Buddha like didn't come and dump all this on the person. The first time when he saw him, it was like a progression when he was readying the mind of the person to receive these things. ඒකේ තියෙන පුනප්පුනං වච්චෝ උපේති මාතරං. පවපැටි ඇමතිත් අම්මලගේ තේන කිලිබොන්. So other one was again the calves go to suck mother's milk. පුනප්පුනං කිරණිකා දුහන්ති. ඒකේ කිරිදෝන හැමදාම කිරිදෝ. ඒ කෙල දෙනකින් කිරි ගන්න. කිරිදෝනේ. පුනප්පුනං කිරණිකා දුහන්ති. Like people. People. Again the milk, maybe we might say milk mites milk the cows. ඉතින් දැන් ඔය ඒක ක්‍රමානුකූල දැන් ඉතින් එනවා දැන් අර දැන් හෙට ගියමයි. We can talk about it tomorrow. ඔව් තේරුම් ගන්න. We will be protected by the නීවරණ බහුල ඇති නීවරණ අඩු රැඩි එක්කෙනාගේ අඩු කරගෙන යන්න ඇති බුදුහාමුදුරන්ට ක්‍රමානුකූලව අපිට අපි කතා කරන එක වැඩි වෙනවා. මටත් නීවරණ වැඩි වෙනවා, එයාටත් නීවරණ වැඩි වෙනවා. So there is this, like first one has to be aware of the levels of these hindrances in people. Second thing, Lokama made kind of half-joke observation that the Buddha was capable of preparing the people and reduce gradually their hindrances, whereas if we try to do something, it's very often working the other way around. The person is getting more and more upset and we are getting more and more upset. So nothing to do. So may you be well and happy, and thanks for listening.